Yeah, production. Okay. Now see. So, so today we will learn about action filters. Okay. So first of all, what is action? You know, right? So let's suppose if you take an example of our controllers in the what is our main controller? Something student CRUD controller, right? So here there are a lot of actions. Each action is nothing but a method. Okay. So let's suppose it is an index is an action. Get student list. Oh, it's not an action. It's a method. Okay. We can move this to any other class and we can call from that class. Okay, because it's not an action. And this is an action. Okay. Details, an action result. This is an action. All these are all different actions. Okay. So let's suppose if we want to filter something, that means if you want to write some logging, tracing of this event, whenever this action was fired. So what is the date and time? And when this action was ended, I mean with all the executions, this action might be it will be executed, right? So what is the execution time? We can check that. Okay. Next, if it is a result, if it is a result type, what is the result type it is passing? So uh, can we can modify the result also on result executing, uh, on result executing, one event will be there. Okay. Next, on action executing and on action executed. That means first time whenever the cursor will come to here, the debugger will come to here, or the execution point will come to here. Okay. So before executing this line, our index action method lines, it will go to the on action executing event. Okay. There you can try something. Okay. This action is fired. Okay. Some kind of tracing you can have. Next, whenever all these lines were completed, if there are multiple lines in this action, and if it come to this 21st line, okay, then it will go to the on action executed. That means once the on action is execution done, then also you can trace something. Okay, this action was executed on so and so time. Okay, that kind of tracings you can do. And in all the actions, if something was filed error, okay, let's suppose here if some error was thrown, so what kind of error, like in which action the error was thrown, some kind of centralized method we can write and you can use in all the actions. Okay. So let's see that in practically. Mm. ఆర్గనైజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని ఆర్గనైజర్స్ చేయండి. ఓకే. సో డైలీ రెస్పాన్సిబిలిటీ లాగా ఫీల్ అయిపోయి చేసేసి మిగతా వాళ్ళు కూడా రికార్డ్ చేసుకోగలుగుతారు. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫిల్టర్స్ folder. Okay. In this filter folder, I can create a class. It's nothing but a class again. The action filter is nothing but a class again. Like a controller. It's a class, right? Same. What is it? I can write custom filter attribute. Okay. So this attribute is a suffix. You can write attribute. Then this custom filter only is the class name. We can write like that. I mean, like this controller, emp CRUD is there, right? Just like that.
student controller. So for all the controllers, there is a suffix controller, right? Likewise, for all the filters, there can be a attribute is the what is this called suffix. Okay. So now this is the class. Now I want to use this. I want to implement some of the base class. So for that, I need to import one namespace also using system web.mvc. That's the base class. I want to implement this interface. So to implement an interface, what I can do? First of all, I will like to tell you what are the different action filters. Okay. So we have various action filters. One is authorize action filter. Next, action filter. Next, response filter. Response or result filter. I can say it's not response filter. Result filter. Next, exception filter. So the order also will be like this. If you have multiple filters, the order will be first authorized filter will be triggered, next action filter will be triggered. In this action again, two kinds of filters will be there. One is on action executing and on action executed, which we discussed just before. Okay. In the method first action, whenever our code before our code is executing, this on action executing will be executed. That we will see in practical in a few minutes. Okay, likewise same result filter on result executing and on result executed. Okay. Likewise we will have some exception filter also. Whenever exception was raised on on exception, one kind of filter will be event will be fired. Now how we can implement this interface? Why it is throwing error? Anyone can say? Create the class with the same. Create the class with the Sorry. okay. Interface and ఏంటో సార్ ఫస్ట్ మనం basic question. Anyone? It has only abstract methods. Abstract methods have only just methods have only definition, not the implementation. ఓకే సో అట్లాంటి ఇంటర్ఫేస్ని మనం ఎప్పుడైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే విల్ రైట్ లైక్ దిస్ రైట్ అంటే ఒక క్లాస్ నేమ్ రాసుకొని విల్ రైట్ కామా సపరేటెడ్ ఇంటర్ఫేసెస్ హౌ మెనీ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేసెస్. Is it correct? Can I write multiple interfaces here? Yes. Okay. So do I need to implement each and every method within the interface? Yes. Yeah. If not, this kind of error you will see. Okay. See, if I implement the interface, that error will be. Give me 1 minute. I'm waiting for it. Hello. Yes.
Yeah, I will be back in 2 minutes. Yeah. So ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో two methods ఉన్నాయి. One is on action executing and another one is on action executed. Okay. So if we implement those two methods, then only this interface will be satisfied. Whenever you are trying to implement one interface, those methods which are written in the interface, those must be implemented in your class. Partially అంటే ఒకటి రాసి ఇంకోటి రాయకుండా ఉండలేము. Right? See what is the definition of this interface. See, only two methods. Okay, that's why you are able to see those two methods here. Now let me filter. So let me use this class in our controller. So before that, let me I'm putting a breakpoint here, so whether it is firing or not, let's see. Okay. So where is our student card, right? Yeah. So here also I'm putting a breakpoint. I'm going to use this. So how I can use? I will first of all I should import that namespace here. MVC intro dot filters. Okay. It's a new filter. Now I need to write custom filter. See, custom filter attribute is our class name, but it is only taking custom filter because the attribute is a suffix. Okay. So I given custom filter. So what is the meaning of attribute then? Okay. When you are writing with the braces, okay, and you are decorating this action method with a, you can decorate this method with an attribute. Okay. So whenever you are calling this method, so what this action what is called, what is this attribute? This attribute will be triggered based upon the methods implemented in the attribute. Okay, this attribute we have already used. This is our custom attribute, but normally, I mean, MVC provided few of the attributes that we have already used. Just let's see what we have used. In the models, we have taken data annotations. You remember? In the data annotations, student view models. See, these are all within the square bracket, right? So let me mouse over required. So what is required? Required is an attribute. Okay. See. So likewise, this is a system defined. I mean, MVC is providing with the help of this namespace system.component_model.data annotations. Okay. So I'm going to this definition, required definition. See what is there here. It is again using another class. So let's go to that class. What it will be there. See, it is also implementing the
same attribute base class. Okay, so due to that you are able to decorate this class 1, this required class as a attribute. So how, let me go ahead. So this is a required attribute, but only the class name, attribute name will be required. So you can decorate this required as a attribute to any, what is it called, any data type. Okay, so the data type will be like use these methods. Is it a required attribute? I mean, it is an allow, it should be allow only empty string, so some kind of things. Okay, the methods which are implemented here, that will be taken. This is a system defined and it has its own methods. Now if you come to our action attribute, like we given this name, you can write any name here, custom filter. Instead of custom filter, you can write some our own custom filter, something, whatever you want, whatever you have in your mind, you can give that name. Okay, so and you are giving the suffix as attribute, and you are implementing this attribute base class to decorate, to become this class as an attribute. Okay, right? And another one is action filter. You're writing I action filter, so that you can write the logic whatever you want within these two lines, two methods. Okay, so first let's see whether it is executing or not whenever you call that action. The student product, right? See, ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు మనకి ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ కూడా ఎగ్జిక్యూటింగ్ కావాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అనేది ఫైల్ కావాలి. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రన్ దిస్. మనది ఏమైంది, ఫస్ట్ అది క్లిక్ చేసినప్పుడు మన ఇండెక్స్ యాక్షన్ అనేది ఫైర్ అయింది, రైట్? సో ఆఫ్టర్ దిస్, బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అవర్ లైన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ బ్రేస్, what will be happen? నేను F10 అనేది క్లిక్ చేస్తాను. అదర్వైజ్ యూ కెన్ సీ లైక్ స్టెప్ ఓవర్ అండ్ క్లికింగ్. ఓకే, వన్ కస్టమ్ ఫిల్టర్ custom filter on executed. Give me 1 minute. Then
Why it is not working? Limited controller. And it is not working. Filter attribute అనుకుంటా. One minute. Filter attribute. Yeah, give it a number. Okay. So normal attribute like that, filter attribute, because we are writing a filter attribute, right? That is my wrong here. So we need to, okay, if you go and see what is filter attribute, it will be again use this base class attribute అనేది. So we must and should use filter attribute. ఇంకొక ఈ attribute కి some derived class ఉంది. So there is nothing but filter attribute. దీన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. నేను base class attribute యూజ్ చేసుకున్నాను, which is wrong. So if you write filter attribute, it should work now. Give me a moment, I will run it. I'm running this. Yeah. See, first our on action executing will be executed. Okay. Next, we will go to our lines, whatever we have written in this action. Okay. Next, it will come to the end of this action, right? So here, once it is done, it will go to on action executed. Okay. That's all. So likewise, we can track something here. How you will track? So you can write to database, or you can write to any text file. Okay. So at this moment, let's write to one of the text file. Should be small. So ఒక text file లో రాద్దాం. So what should be the file path equals to the drive of, you can have any location. At this moment I will create C drive లో పెడుతున్నాను. C drive లో I am creating a new folder. And we'll say logs. Not write into text file. So action tracing. Let's go to our వచ్చేసి మనకి డైరెక్ట్ ఇది వచ్చింది.
Okay, ఇవి escape characters అంటారు అన్నమాట వీటిని. So for that you can escape with the help of @ escape. Otherwise double backslash పెట్టి సరిపోతుంది. So now let's write into this text file location with the help of which is called writer, stream writer. Okay. Stream writer underwriter. So we need to import another namespace. What is that is using system dot IO. Okay. So stream writer is stream writer, right? Equals to new stream writer की మనం path ఇవ్వచ్చు. Okay. So what is the file path? We can write like this. So file. Okay. SW dot right line అని ఉంటుంది. Can give a line names ఇక్కడ string వస్తుంటే అంటే జస్ట్ సపరేటర్ అన్నమాట. ఒక యాక్షన్ ఒక ఏమంటారు ఒక ట్రేసింగ్ కి ఇంకో ట్రేసింగ్ కి So what I am writing, are you getting? So I am just noting down. So what is the action name? It was we are tracing. Okay. So action name can be this string, whatever the parameter we are passing. Okay. At the same time, the process. Was Oh. best. Okay. సో నెక్స్ట్ ఇది ఎప్పుడు లాగ్ అయిందో కూడా చూసుకోవచ్చు మనం. సో ఇవన్నీ ఎట్లా అంటే డైనమిక్ గా ఇవి జరిగిపోతుండేవి. ఆల్వేస్ డీబగ్గింగ్ ఉండదు కదా మా అప్లికేషన్, రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎన్నిసార్లు లాగ్ చేశారు అంటే ఏ యాక్షన్ ఎన్నిసార్లు ఫైర్ అయింది ఇవన్నీ మనం తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ రైట్ టు డేటాబేస్ ఆల్సో. ఈ యాక్షన్ ని ఈ కంట్రోలర్ ని హౌ టు పాస్ టు డేటాబేస్ వీ నో రైట్. విల్ రైట్ సమ్ డేటా యాక్సెస్ లేయర్ లో ఈ దానిలో క్లాస్ రాసుకుంటాం. ట్రేసింగ్ అని ఏదో క్లాస్ నేమ్ పెట్టేసుకొని యూ విల్ రైట్ లాగర్ అని ఒక మెథడ్ రాసుకున్నాం అనుకో, ఆ మెథడ్ కి యూ కెన్ పాస్ దీస్ వాల్యూస్. మన టేబుల్లో కూడా ఏముండాలి, సమ్ కాలమ్ నేమ్స్ ఉండాలి. యాక్షన్ నేమ్, కంట్రోలర్ నేమ్, హూ ఇస్ ద యూజర్, వాట్ ఇస్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ వెన్ ఇట్ వాజ్ రైజ్డ్, అట్లాంటి లాగ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ప్యూర్లీ ఇది మన అప్లికేషన్ సినారియోస్ మీద, అంటే కొంతమంది లాగ్ రాద్దాం అనుకుంటారు, కొంతమంది అవసరం లేదు. సో దట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. బట్ హౌ వి విల్ యూజ్ దీస్ మెథడ్స్ అనేది just we are seeing. Next action date time this how to get the date time, current date time.
anyone? System dot now dot date time ఏముంటుంది? Date time dot now dot date time dot. So system అనేది all it will be there. So అదొక నేమ్ స్పేస్, బేస్ నేమ్ స్పేస్ అన్నమాట సిస్టమ్ అనేది. ఓకే, సో ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ ద డేట్ టైమ్ అనే ఒక క్లాస్ ని యూ కెన్ రైట్. సి ఇట్స్ ఎ స్ట్రక్చర్ సిస్టమ్ డాట్ డేట్ టైమ్, సిస్టమ్ డాట్ డేట్ టైమ్ రైట్ డాట్ నౌ. నౌ యూ కెన్ అంటే మనం ఇప్పుడు ఏ ఫార్మాట్లో అయినా కావాలంటే ఆ ఫార్మాట్లో తెచ్చుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ యూ కెన్ కీప్ లైక్ దిస్ డేట్ టైమ్ డాట్ నౌ. ఓకే, బ్రాకెట్ వర్క్ చేయాలి. So this is a normal code. So let's see what is using block here. Okay, ఎప్పుడైనా ఒక యూజింగ్ బ్లాక్ పెడుతున్నాము అంటే వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎ రీసోర్స్. సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రీమ్ రైటర్ అనేది ఏంటిది? ఇట్స్ లైక్ ఒక రీసోర్స్ మాకు. ఓకే, ఈ SW అనే ఆబ్జెక్ట్ ని వన్స్ దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్, ఓకే, it will be this using block at the end of the block, it will be closed automatically. 1 minute, I will change this code so that you will understand. It will rush అనుకో. Okay, so what will be happen is ఈ SW అనేది ఏమవుతుందంటే మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని చేస్తున్నాం, స్ట్రీమ్ రైటర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ని. సో అది మెమరీలో నుంచి ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్ వెన్ యూ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ యూజింగ్ బ్లాక్. సో జనరల్లీ రీసోర్సెస్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక ఫైల్ని రీడ్ చేస్తున్నా, లేకపోతే మన ఫైల్లోకి రైట్ చేస్తున్నా, యూ విల్ అంటే డేటాబేస్ని కనెక్ట్ అవుతున్నా, యూ విల్ సీ ఆల్ దీస్ ఇన్ యూజింగ్ బ్లాక్స్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ యూజింగ్ బ్లాక్? వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విత్ ద ఇన్స్టాన్స్ విత్ ఇన్ దిస్ యూజింగ్. సో ఈ స్కోప్లో మాత్రమే ఈ SW అనేది ఉంటుంది. వన్స్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ యూజింగ్, the object will be destroyed, at the same time the scope will be ended. Okay, so let's see that. If I try to write SW and also, I will not get that because the scope is gone, right? So అది ఇంకేం చేస్తాం మనం, ఇంతే ఒక ఫైల్ తీసుకున్నాం, దాంట్లోకి ఏదో రైట్ చేసినాం. సో లెట్స్ కాల్ దిస్ హియర్. దీన్ని మనం ఇక్కడ పంపించాలి కదా, యాక్షన్ ట్రేసర్ అనేది ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, so first of all, what it is expecting? It is expecting some action name. How we will get? So this what is this? This parameter, this argument is a action executed context. So it will have all the details. So let's suppose, what is the how to call this? Like with the help of this filter context. The help of filter context, you can get the action descriptor. Okay, so it will describe what is the action name, what is the controller name, everything it will tell. Okay, so with the help of this descriptor, you can write. Oh, sorry, I need to pass another one also, comma. What is the other one? Controller name. So how you will get again filter context dot action descriptor dot controller descriptor dot controller. That's all. Okay, so if you write this line, it will pass both action name and controller name, and it will be saved to our text file. So, and we know that always we are writing to our index method only, right? Then what is the use of this? I mean, getting from here action name, controller name అనేది కూడా మనకు తెలుసు, రైట్? అంటే ఇక్కడే కదా మనం రాస్తుంది. కస్టమర్ ఫిల్టర్ అనేది ఈ ఇండెక్స్ వస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద కంట్రోలర్ నేమ్? స్టూడెంట్ క్రెడ్ అనేది కంట్రోలర్ నేమ్, ఇది ఇండెక్స్ అనేది. సో వై వీ నీడ్ టు గో ఫర్ దట్? అంటే జనరిక్ ఎందుకు తెచ్చుకుంటున్నాం మనం? బికాస్ దిస్ యాక్షన్, దిస్ అట్రిబ్యూట్ ఈజ్ రీయూజబుల్. ఓకే, సో ఒకసారి రాసుకుంటే మనం యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఫర్ సమ్ అదర్ యాక్షన్స్ ఆల్సో. సి ఇప్పుడు డీటెయిల్స్ అనే దానికి కూడా పెట్టినాను, రైట్? సో ఇప్పుడు డీటెయిల్స్ అనే యాక్షన్ హిట్ అయినప్పుడు కూడా ఈ యాక్షన్ అట్రిబ్యూట్ ని మనం వాడుకోవచ్చు. ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, ఆన్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి. సో లెట్స్ సీ దట్ హౌ ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్. సో నేను ఇప్పుడు బ్రేక్ పాయింట్ తీసేస్తున్నా బికాస్ వీ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. లెట్స్ గో టు అవర్
and I'm putting breakpoint only here in this. Now I'm running again. Okay. So ఒకసారి యాక్షన్ కింద రాసినామంటే కష్టం కదా. We can use them another classes, another controller actions also, and within the controller also another actions also. Student details with you. Okay. So on action executing file కావాలి, right? Firing. So let's see what is the filter context here. ఇది ఎప్పుడు చూసింది ఇండెక్స్ అనేది ఈవెంట్ ఐ మీన్ యాక్షన్ ఫైర్ అయినప్పుడు ఫైరింగ్. So if you go and see the action descriptor, you will see index is the action name. Okay. And if you go on see controller descriptor, see student CRUD అనేది controller name. Okay. దాని ఫుల్ నేమ్ కూడా వస్తుంది, స్టూడెంట్ CRUD కంట్రోలర్ అనేది ఫుల్ నేమ్ అనమాట. అంటే ఎక్కడ ఉంది, ఏ నేమ్ స్పేస్ లో ఉంది, ఒక క్లాస్ కి ఫుల్ నేమ్ అనేది విత్ నేమ్ స్పేస్ ఇస్తేనే అది ఫుల్ నేమ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇంక ఇదన్నీ ఈ యూనిక్ ఐడి అనేది అది ఎంబీసీ తీసుకుంటుంది. ఓకే, వీని నాట్ బాగుంటుంది మనకి యాజ్ ఏ అంటే మనకి అర్థం కావాలంటే ఇప్పుడు ఈ యూనిక్ ఐడి తీసుకున్నందుకు మనం అర్థం కాదు మనకి. సో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ ట్రేసింగ్ సంథింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కంట్రోలర్ నేమ్ యూ విల్ బి ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. ఓకే, స్టూడెంట్ CRUD లో ఉన్న ఈ ఇండెక్స్ అనే యాక్షన్ ఫైల్ అయిందా అని తెలియాలి మనకి, రైట్? సో మనకి ఇప్పుడు రెండు డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి. సో ఐఎమ్ క్లికింగ్ F10 అగైన్. సో వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్, it will read that file and write to that file. So what is the action? Index. Controller name is student CRUD. What is the date and time? 6/20/2016. Okay. So I'm clicking F5 again. Okay. So once the action executed, then also it can use the same methods. Okay. So it is executing. I'm clicking F5 again. You will see as usual the page will be rendered. That is fine. Let's go and see our logs here. Okay. So ఏమైంది, అపెండ్ కావాలి. ఓకే, స్టూడెంట్ CRUD అయింది, యాక్షన్ నేమ్ ఇండెక్స్ ఒకసారే వచ్చింది కదా, రెండోసారి ఎందుకు? సో లెట్స్ సీ, 1 minute. అది ఎప్పుడు వచ్చిందో కూడా మనం చూద్దాం ఒకసారి, అంటే ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే. సో ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం, ఐ గెస్ ఈ ఫైల్లోకి అపెండ్ కావట్లేదు. అపెండ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? బుల్ అపెండ్ ఉంది, ట్రూ టు అపెండ్ డేటా టు ద ఫైల్. ఓకే, ట్రూ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అపెండ్. ఏమైతుంది, ఓవర్ రైడ్ అవుతుంది. మనం ఒకసారి ఫైల్ని రైట్ చేసడం అయిపోయింది. సో సెకండ్ టైం మళ్ళీ ఈ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు కూడా సేమ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ కాబట్టి మనకు అర్థం కాలేదు. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ మళ్ళీ సేమ్ ఇదే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఆ ఫైల్ని ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ రైట్ లైక్ దిస్, అంటే ఓవర్ రైట్ చేయొద్దు, ఏమన్నా ఓవర్ రైట్ అన్నా అపెండ్ ఉంది. ఎస్, అపెండ్ చేయమన్నప్పుడు కింద ఇంకొక లాగ్ ట్రేస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో లెట్స్ సీ అగైన్. నేను ఇది డిలీట్ చేస్తున్నా, సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో
I'm clicking enter here. So it should come to our file with me. Okay. So 2 times it should be logged now. Right. Yeah, so you are able to see 2 times here. Okay. Now let's see what is the other details. Right? So if you click details also, you will be able to see details. Same on action executing, on action executed, render. Right? So you should see the four lines here. See what is the action name? Details. And ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు ఎండ్ అయింది వితిన్ minutes, hours, minutes, seconds కదా within 2 seconds your action was executed. ఇక్కడ 4 seconds పట్టింది. ఎందుకంత టైం పడుతుందంటే మనం బ్రేక్ పాయింట్ లో ఉన్నాం కాబట్టి టైం పడుతుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. సో లెట్స్ సీ దట్. సో ఈ 3 బ్రేక్ పాయింట్ తీసేస్తున్నాను. Okay, let's come to here and let me go to our index. Okay. So అయిపోయింది. Right? Now if you see the log, how much time it will take? Last one వచ్చేసి index here. 10:40:07 ఉంది. See 10:40:07 ఉంది. See there is no even seconds gap also. That's why I'm saying it's a fraction of seconds. మనం అనుకోవడం వస్తే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. సో దెన్ ఓన్లీ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. ఇంత రాదు ఎందుకంటే మనం ఇంత వచ్చింది ఇప్పుడు బ్రేక్ పాయింట్లో ఉన్నాము. సో బ్రేక్ పాయింట్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇట్ విల్ స్టాప్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అంటిల్ యూ క్లిక్ F10 ఆర్ F5. ఆ గ్యాపే ఈ 2 seconds. ఓకే. సో నౌ యూ ఆర్ గెటింగ్ హౌ టు రైట్ ఇన్ టు ద టెక్స్ట్ ఫైల్ అండ్ హౌ టు ట్రాక్ if an event was fired. Is it fine? So that we can go to our next examples within the same action filter. So what is our next example? We should see what is authorization filter. Okay. So I will write authorization filter. Yes. Okay. So దీంట్లో మళ్ళీ సేమ్ మళ్ళీ ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది, ఒక మెథడ్, దీంట్లో ఒక మెథడ్ ఉంటుంది అన్నమాట. We need to implement. See, on authorization, what should be performed? అది మనం చూడొచ్చు. సో ఇవన్నీ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు at this moment. So I'm just putting break point to check which one will be executed first. నేను priority అని చెప్పాను కదా. సో priority దేనికి ఉంటుందో చూద్దాం. F9. సో నెక్స్ట్ at the same time నేను ఇంక మిగతా కూడా రాసిస్తాను. result filter, right? Result. Next, exception filter. Okay. We can implement same. So result లో కూడా సేమ్ result executing, result executed అని రెండు. ఓకే. సేమ్ ఎక్సెప్షన్ లో వచ్చేసేమో you will see only one action, that is nothing but on exception. అంటే ఏదైనా ఒక ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు how it will be, what you can do అనేది తెలుసుకుంటాం. ఓకే. సో ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, ఒక ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అయినప్పుడు మనకి ఇది ఫైర్ అవుతుంది, లేదా ఒక రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఇది ఫైర్ అవుతుంది.
what is the sequence? First authorization sequence. Authorization a method executed. Okay, event executed. Next action executing item. Next action executed item. Later result executing. Next result executed. Okay. So in the meanwhile, if some exception was raised, then this on exception will be file instead of this on result. Okay, let's see one by one how it is. సో నేను ఇదే యాక్షన్ని మళ్ళీ ఫైర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం యాజ్ అ సెట్ ఆన్ ఆథరైజేషన్ అనేది ఫైర్. ఓకే, నెక్స్ట్ టు సీ ద సీక్వెన్స్ it will go to the on action executing, right? Next it will go to action particular lines, and next it will come to on action executed. Okay, see, this is our on action executed. The executing method you can also see here in this location, on action executed. If, okay, once it is done, it will go to on result executing. See, it came here, and even this was updated, right? So this is a visual studio behavior. Okay? Future, you can say. So once it is done, it should go to the on result executing in the time of like, and a view execute అవుతుంది, అఫ్లో జరుగుతుంది రిజల్ట్ టైపింగ్ బేస్ చేసుకొని లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఏ వ్యూ జరగాలో అవి జరగబోతుంది. సో after this, if you click F5 here, it will go to each custom behavior, అంటే కస్టమ్ బైండింగ్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో వాటి దగ్గర సర్వర్ సైడ్ కోడ్ని ఇక్కడ బైండ్ చేస్తుందా. సో ఎగ్జిట్ హెల్పర్ క్లాసెస్ అన్ని ఏంటిది ఈ మోడల్లో ఉన్నాయి తీసుకొచ్చి పెడతాను. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. సో ఎంబీసీ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంటే, సో రిజల్ట్ ఎట్లా అవుట్పుట్ రావాలి. సో వాట్ ఈస్ దిస్ HTML డైరెక్ట్గా వచ్చి మనం చూడట్లే కదా మనం బ్రౌజర్లో. సో బ్రౌజర్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, సో ఈ రిజల్ట్ని ఇట్ ఈస్ కంపైలింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ షోయింగ్ ద యాక్చువల్ రిజల్ట్, అంటే మోడల్లో ఏముందో అది తీసుకొచ్చి మనకు చూపెడుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ అనమాట. ఓకే, సో వన్స్ రిజల్ట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ డన్ and clicking F5, you will come to see result executed. Okay, so in this result executed, you can see in this context, so what kind of result it is. Okay. So what kind of result it is? It is a view result, right? So our index is returning a view, and what is the model it is using, that also you can see somewhere. Here model is there. In the same result you can see model, and ఆ మోడల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, మనం ఇండెక్స్లో ఏం పెట్టుకున్నాం అంటే ఏం రిటర్న్ కావాలని పెట్టుకున్నాం, సమ్ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ కదా ఇవన్నీ, స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వచ్చేటట్టు పెట్టుకున్నాము. సో ఆ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ కూడా మనం చూసుకోవచ్చు, అంటే ఈ రిజల్ట్ ఏమి ఇస్తుంది అనే ఈ కాంటెక్స్ట్లో యూ కెన్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్, and what is the model it is returning. So if you want to update something in that result, that also you can do. So దానికోసమే మనం ఇక్కడ రాసుకుంటాం ఈవెంట్స్. ఓకే, సో నౌ గో బ్యాక్ టు F10 అని కొట్టేస్తున్నా. See, it was executed. ఇక్కడ ఏమైంది, మన ఆన్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఫైర్ కాలేదు, బికాస్ we don't see any exception, right? Except this, everything was executed, right? So let's see how an exception will be fired, okay, and how it will be come to this, and what we can trace in our exception. And దానికంటే ముందు
So what we are doing to use these action filters, we are writing some attribute, right? We are decorating our actions with the help of this action, attribute name. కస్టమ్ ఫిల్టర్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ తోటి మనం చేస్తాం. సో ఇట్లా ఒక రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు ఎడిట్ చేస్తాం మనం. ఇట్లా దీనిలో ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం, ఇంకా క్రియేట్ అనే దానికి ఉంది, ఎడిట్ అనే దానికి ఉంది, అన్నిటికి ఉంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్షన్ కి మనం ఇట్లా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు అన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ డెకరేట్ డైరెక్ట్లీ విత్ ఇన్ యువర్ క్లాస్. ఇక్కడ పెట్టేయచ్చు. అంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు ఈ కంట్రోలర్ పెట్టేస్తే ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ ది యాక్షన్స్. ఓకే, so I'm writing custom filter అంతే. So then you need not to independently or individually write here. So create కొట్టినా, edit కొట్టినా, delete కొట్టినా, ఏం కొట్టినా కానీ our action should be fine. Okay, so now what is our intention? I want to see some exception. Okay, so where I can see the exception, let's suppose there are exceptions right here. Let's create our own exception. Okay, నేను exceptions to code rava. So how I will write this, where x equals to 0 on the tree. Okay, some divide by 0 exception కోసం int into y equals to x by 0. అవునా? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, you are trying to, okay, it's wrong. It's equal to 1. Yeah, we will write like this, 5 by x and between. So it will see, I mean 5 by 0 అని, అంటే divide by 0 exception వస్తుంది, right? Mathematical లో అంతే కదా. సో ఒక ఎక్సెప్షన్ రావడానికి మనం ఈ లైన్స్ రాస్తున్నాం అంతే, ఇదేం పెద్ద లాజిక్ ఏం కాదు. సో ఇది ఒక ఎక్సెప్షన్ ఎక్స్ప్లిసిట్ గా రప్పించడానికి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ యాడ్ సమ్ లైన్స్ విచ్ ఇస్ రాంగ్ లైన్స్, మ్యాథమెటికల్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి ఇక్కడ, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ, నేను ఇక్కడ రాస్తాను అనుకోండి, when I call this action method, delete అనేది కదా action, now I should see that on exception అనేది event file కావాలి, right? Let's see. Because the name is used in including local scope. The local parameter name x cannot be declared in this scope because that name is used in an enclosing local scope to define local parameter. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ ఆల్రెడీ x అనేది, ఇక్కడ ఆల్రెడీ x ఉందమ్మా. సో దిస్ ఇస్ ప్రాబ్లం. లెట్స్ రైట్ సంథింగ్ a అని పెడుతున్నాం. మనం how to delete and using that. So what should be happen if I click delete, that event should be filed. Okay? So delete go to Narendra B and so one as usual authorization because delete కూడా ఇప్పుడు అప్లికేబుల్ అయినది అదే కదా. ఓకే, సో మనం క్లాస్ మొత్తానికి పెట్టినాం కాబట్టి ఈవెన్ ఫర్ delete it will be applicable. See, ఇక్కడికి వచ్చింది, డిలీట్ వచ్చింది, ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ సిస్టమ్ డాట్ డివైడ్ బై 0 ఎక్సెప్షన్. ఓకే, నౌ we need to track this. How we will track? If I click F10, it should go to our on action executed is fine. Okay, later it will go to our
on exception. See, this is our on exception. Here in the filter context, మనం exception అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అన్నమాట. You can see what kind of exception it is. Attempted to divide by 0. Yes, attempted to divide by 0. సో ఎనీ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ మనం ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ కూడా ఇంత ముందు రాసినాం. సో వాట్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద క్యాచ్ వన్ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినాం, ఎక్సెప్షన్ ఈఎక్స్ అని పెడతాం. సో ఆ ఎక్సెప్షన్ లో ఏముంటాయి, ఇవన్నీ ఉంటాయి రైట్. సో ఎక్సెప్షన్ డాట్ మెసేజ్ విల్ గివ్ యూ ద క్లియర్ పిక్చర్, అంటే అసలు ఏం ఎర్రర్ వచ్చిందని తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టాక్ ట్రేస్ లో ఏం తెలుస్తుందంటే మనకి దీస్ టూ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. స్టాక్ ట్రేస్ లో మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే ఇట్ విల్ గివ్ యూ లైన్ నెంబర్ ఆల్సో. సో వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్ ఇట్ వాస్. ఇప్పుడు ఎట్లంటే 2 డివైడ్ బై 0 అని వచ్చిందనుకో మనకి సింప్లీ అర్థం కాదు, చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. మనం సింప్లీ లాగ్ చేస్తే ఇది ఎక్కడ వచ్చింది, ఏ లైన్ లో వచ్చింది అనేది తెలియకపోవచ్చు. సో అట్లాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వీ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు ది స్టాక్ ట్రేస్ ఆల్సో. సో వాట్ స్టాక్ ట్రేస్ విల్ గివ్ యూ, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద లైన్ నెంబర్ ఆల్సో. సో వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, స్టూడెంట్ క్రెడిట్ డాట్ కంట్రోల్, స్టూడెంట్ క్రెడిట్ కంట్రోలర్ డాట్ సిఎస్ అనే ఫైల్లో 130 లైన్ లో వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ లైన్, వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఎర్రర్. See whether it is correct or not. It is student credit controller. See 130 in a line now, you are getting this error, right? So this particular information, this exact information, you will get from the stack trace. Okay. So with the help of on exception, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మనకి ఏ కంట్రోలర్ యాక్షన్స్ ఐ మీన్ ఎనీ యాక్షన్ లో మనకి ఎర్రర్ రైజ్ అయినా కానీ దిస్ ఈవెంట్ విల్ బి ఫైల్డ్ అండ్ యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్ అగైన్. సమ్ ఒక మెథడ్ రాసుకోవచ్చు, కస్టమ్ మెథడ్. మనం ఏం రాస్తాం ఈసారి ట్రేస్ ఎక్సెప్షన్ అని ఒక మెథడ్ రాసుకొని యూ విల్ పాస్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్ డాట్ ఎక్సెప్షన్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ పాస్ చేసి ఉంటాం. దాంట్లో ఏం తెలుస్తుంది మనకి, వాట్ ఈస్ ద ఎక్సెప్షన్ మెసేజ్, వాట్ ఈస్ ద ఎక్సెప్షన్ స్టాక్ ట్రేస్, హూ ఇస్ ద యూజర్ రైజ్ దిస్, ఐ మీన్ ఎప్పుడు ఈ ఎర్రర్ రైజ్ అయింది, వాట్ ఈస్ ద సెషన్ ఐడి ఆఫ్ దట్ యూజర్. ఈ డీటెయిల్స్ అని తీసుకొని మనం డేటాబేస్ లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. Or else you can go for some other text files and you can log like this. ఈ MVC logs ఇక్కడ ఇంకో టెక్స్ట్ ఫైల్ పెట్టుకుంటాం, ఏమో పెట్టుకుంటాం మనం. సో లైక్ ఎర్రర్ ట్రేసింగ్ ఆర్ సంథింగ్, ఎక్సెప్షన్ లాగ్స్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, మనకి ఎట్లా అర్థమైతే అట్లా ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ తీసేసుకొని యూ కెన్ లాగ్ అన్నమాట, రైట్. సో దట్ యూ కెన్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్. ఐఎమ్ లివింగ్ ఇట్ ఫర్ యూ హౌ టు ఇంప్లిమెంట్. మనకి ఆల్రెడీ ఒక మెథడ్ ఉంది, యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్. అంటే మనం ఒక ఫైల్లోకి ఎలా రాయాలి అనేది ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ రిటన్, రైట్. సో వాట్ పారామీటర్స్ వీ నీడ్ టు పాస్ అనేది యూ నీడ్ టు థింక్. హౌ యూ విల్ పాస్ ది ఎక్సెప్షన్, హౌ యూ విల్ పాస్ ది స్టాక్ ట్రేస్, ఒకసారి మీరు ట్రై చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఆన్ ఎక్సెప్షన్ అనేది అలా లెఫ్ట్. ఓకే. సో ఇట్ విల్ గో ఎర్రర్ టు దిస్ ఫ్రంట్ ఎండ్. దట్స్ ఇట్. అర్థమైనా? ఇది మీరు రాస్తారా ఫిల్టర్ కాంటెక్స్ట్? ఈ ఎక్సెప్షన్ లో యూ నీడ్ టు పాస్ ది ఎక్సెప్షన్ మెసేజ్ అండ్ స్టాక్ ట్రేస్. ఓకే. those two you can pass to our text file. Okay, that I am leaving to you. You can write. If you have any doubts, let me know. Next, sorry, Google, I mean, you can read it. What is action filters? How many of the action filters are there? And మన version 30 we are seeing only 4 here, right? So you can కొత్తది కూడా వస్తుంది మనకి. ఏమొస్తుందంటే I authentication filter అని ఇంకోటి వస్తుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ authentication filter ఫైర్ అవుతుంది.
Next, authorization filter. So let's write it in this order, so you will remember easily. Okay. So ఈ ఆర్డర్లో మనకి యాక్షన్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకటి authorization filter, action filter, result filter. If some exception rise, then only this filter will be called. Okay. So వీటన్నిటికంటే ముందు authentication. అథెంటికేషన్ బిల్స్ కొత్తగా వస్తుంది, ఇంకా మన నేమ్స్ వచ్చింది కదా. So that's all. So this is what about action filters. Next మీరు ఏం చూస్తుంటే రిజల్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ టైంలో రిజల్ట్ ఎట్లా మాడిఫై చేయొచ్చు అంటే కైండ్ ఆఫ్ మాడిఫై చేసిన రిజల్ట్ ని మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ రిలీజ్ పెడతాం, లేదా రిజల్ట్ ఎర్రర్ ట్రాకింగ్ చేస్తాం. ఓకే, ఒక ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు హౌ వీ విల్ లాగ్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్ ఆర్ టెక్స్ట్ ఫైల్. అండ్ వాట్ హ్యాడ్ డన్ ఇంకొకటి ఉంటుంది మనకు. మనం ఏం చేసినప్పుడు ఒక క్లాస్కే పెట్టినాం, రైట్, ఒక కంట్రోలర్కే ఇది వర్క్ క్రెడిట్ పెట్టినాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ దిస్ సేమ్ అట్రిబ్యూట్ దీన్ని పైగా ఓకే, సేమ్ ఈ కస్టమర్ ఫిల్టర్ అనేది అన్ని కంట్రోలర్స్కి రావాలనుకో. సో అగైన్ యూ కెన్ రైట్, యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఇన్ ద గ్లోబల్లీ. ఎట్లా అంటే యాప్ అండ్ స్టార్ట్కి వెళ్ళిపోయి ఫిల్టర్ కాన్ఫిగ్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, filter dot add of filters. అసలు ఈ ఫిల్టర్ అసలు స్మాల్ రావాలి కదా, ఫిల్టర్ స్మాల్ రావాలి. మనదేంటి కస్టమ్ యాక్షన్, రైట్. ముందు కావాలంటే we need to import that namespace also. Otherwise you can call with the help of namespace. MVC intro dot filter dot custom filter. You can also write same new here. ఇట్లా క్లాస్ ని మనం యూ కెన్ విత్ ఫుల్ నేమ్, అంటే మనం ఎంత ఇష్టం కదా విత్ నేమ్ స్పేస్ కూడా రాస్తే దాని ఫుల్ నేమ్ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ హియర్, అంటే ఇక్కడ పైన నేమ్ స్పేసెస్ లో పెట్టేసుకుని యూ కెన్ కాల్. అప్పుడు కూడా మనకి ఇది డైరెక్ట్ కాల్. సో ఇప్పుడు పెట్టినా ఉంటాం ఏ యాక్షన్ కైనా, అంటే ఎనీ కంట్రోలర్ ఎనీ యాక్షన్ it will be applicable. So then you need not to mention here also. E class lo mention chestam. Okay. So now we know how to we want applicable. If it want to be applicable only for one action, we can write for action specific, otherwise controller specific, otherwise globally we can also write. That's all. So next let's see what is areas. Okay. So generally areas ante entante when you have very complex or very big application, very huge application. No మన విషయానికి వస్తే ఇక్కడ ఏముంది కంట్రోలర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 4 + 3 7 కంట్రోలర్స్ ఉన్నాయి, రైట్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ లైక్ మనం టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోవాలి. ఈ టెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ లోనే మనకి 7 కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ గో ఆన్ సీ ఇన్ యువర్ రియల్ ప్రాజెక్ట్ దేర్ మే బి టెన్స్ ఆఫ్ కంట్రోలర్స్, రైట్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక అప్లికేషన్ ని ఈ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ మాడ్యూల్స్. రిమెంబర్ ఆన్ దట్ వెన్ వీఆర్ సీయింగ్ డబుల్ మాస్టర్ పేజెస్, అంటే 2-3 మాస్టర్ పేజెస్ ఉన్నప్పుడు హౌ వీ హ్యావ్ స్ప్లిటెడ్, వీఆర్ షేరింగ్ ద మాస్టర్ పేజెస్ ఫర్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది కంట్రోల్స్, రైట్. సో కోర్సెస్ అనే దానికి ఒక మాస్టర్ పేజ్, ట్రైనర్స్ అనే దానికి
courses master base student and into master base అలా పెట్టుకున్నాం కదా. Same way లో కొన్ని controllers will be belongs to one module and few of the other controllers will be belongs to some other modules. Okay, so under module laga you will be divide your application. So a big application can be divided into modules. ఇది ఎట్లా మనం థియరిటికల్ గా మాట్లాడుకుంటే, if you come to folder structure, okay, ఒక folder structure లోకి వచ్చేసి okay these controllers should be under this module అని మనం ఎలా చెప్తామంటే, you will be create one area, okay, so that area will be give a direction to differentiate each module and it will have separate routing, okay, and each area will have its own controllers, models and views, okay. So let me create one area here. So student guys, courses అనేది ఒక ఏరియా తీసుకుందాం. Okay, what will be happen? ఒక ఏరియా అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయిపోయి it will have its own controllers, models, views and it have its own routing. Correct? So you will be able to see under areas our area name is courses now. Okay, that is nothing but module name. Okay, under this you will be see one controller, models, views. Okay, and shared దీంట్లో కూడా shared అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఇది ఒక సపరేట్ మనకి బయట ఎట్లున్నాయో అట్లా అన్నమాట, ఇది ఒక ఏరియాలో రాసుకున్నాం, రైట్. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ రౌటింగ్ అని చెప్పాను. హౌ ఇట్ విల్ బి నథింగ్ బట్ యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రిఫిక్స్ along with this controller action ID. మన రౌటింగ్ అంటే ఏం అసలు డొమైన్ నేమ్ స్లాష్ కంట్రోలర్ స్లాష్ యాక్షన్ ఇస్తే మనకి URL లో అదే రౌటింగ్. సో ఇప్పుడు ఏరియాని వాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ విల్ రైట్ సమ్ ఏరియా ప్రిఫిక్స్ ఆల్సో హియర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్, అదర్ దాన్ దట్ నథింగ్ హియర్. ఓకే, లెట్స్ క్రియేట్ వన్ అనదర్ area. How you will create another area? You will right click here and again click on this area. So it can be a student master or something, students and పెడుతున్నాను. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఏరియాలో మళ్ళీ దీంట్లో కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి, మోడల్స్ ఉంటాయి, వ్యూస్. సేమ్ ఒక స్ప్లిట్ చేస్తున్నాము, అంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ కంట్రోలర్స్ ని యు ఆర్ రైటింగ్ ఇంటూ వన్ ఏరియా అండ్ అనదర్ సెట్ ఆఫ్ కంట్రోలర్స్ ని యు ఆర్ రైటింగ్ ఇంటూ సమ్ అదర్ ఏరియా. సో ఫర్ శాంపుల్ కోసం మనం రెండు కంట్రోలర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో first one is within the area of the courses. In Lagam, let's create one controller. Okay, let's go with an empty controller. So what should be the controller name? Courses kada, some course details now. Either way, course details. కోర్స్ డీటెయిల్స్ కంట్రోల్ పెడుతుంది, అంటే ఏమవుతుంది కంట్రోల్ వ్యూ యాడ్ అయిపోతుంది, అట్ ది సేమ్ టైం కోర్స్ డీటెయిల్ అనేది ఒక వ్యూ యాడ్ అయిపోతుంది, రైట్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ లైక్ ఐఎమ్ యాడింగ్ వన్ వ్యూ టు దిస్ యాడ్ వ్యూ జస్ట్ ఫర్ టెస్టింగ్. ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అంటే ఒక ఏరియా ఉన్నప్పుడు యూఆర్ఎల్ ఎట్లా జనరేట్ అవుతుంది, యూ వాంట్ టు సీ వ్యూ నేమ్ షుడ్ బి సేమ్ యాజ్ పర్ ది యాక్షన్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ కాల్ వితౌట్ ఎనీ పారామీటర్స్. Template అనేది okay, I don't want any template at this moment. Master page okay, this is fine for me and I am going with okay, I will use the main master page. Let's suppose use the layout page. Master page should be there. I will use the main master page. Means MEC layout one is there. Still now what we have seen for the student, so that is our main master page. So if I remove this, it will come from view start. Okay. So I'm adding this. So see, this is a student details in the course details. Located in courses area. Okay.
So some text I want to see. At the same time, మనం స్టూడెంట్ లోకి వెళ్ళిపోయి we create one another controller. Student లో ఏం రాసుకోవచ్చు మనం స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఆర్ సంథింగ్. Again I'm going to see only common where okay, so I will just this is okay. So something I have written just for our understanding. It is some breakpoints at this moment. You see here, మనం ఇప్పుడు వేరే ఏరియాలో పెట్టినా కానీ we are able to see all these breakpoints are hitting because we globally return that, right? So we should see here. See, application name and this is a student view located in students area, right? And path is students అనేది area name, okay? Controller name and action name. So మన URL లో ఇంకొక కొత్తది యాడ్ అవుతుంది, that is nothing but area, okay? Next, if you want to course గురించి చేయాలంటే ఎట్లా? How? Hello? Hello? అన్న కోర్సు చేయాలంటే ఎట్లా? వాట్ ఈస్ ద ఏరియా నేమ్ ఫర్ కోర్స్? ఏంది అందరు డల్గా ఉన్నారు, అర్థమవుతుంది అన్న సార్? అదేం లేదన్న. Courses is the area name and course details on it control, right? So we should see like, we should write like this: courses అనేది area name, course details అనేది controller name, index is common, I mean there is our action name. I should see the result. So that's all. We are able to see the courses also. This is the view coming from the courses area, right? So this is what about areas. Anyone have doubts here? అంటే ఇప్పుడు ఏరియాస్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది అన్నయ్య? ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకో ఏరియా కూడా మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు. అంటే కమ్యూనికేషన్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ క్లాసెస్. ఒక సపరేషన్ చేసినాం అంతే మనం. సో ఇప్పుడు ఈ కంట్రోలర్ నుంచి ఆ కంట్రోలర్ కాల్ చేయాలి అంటే ఎట్లా అంటున్నాం. సో మనం సేమ్ ఇప్పుడు ఇవి ఇప్పుడు 2 ఏరియాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నా అంటే మనకు స్ట్రక్చర్ ప్రకారం డిఫరెన్స్ కానీ అడ్రస్ బార్ సేమ్ గా టైప్ చేస్తాం కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే అడ్రస్ లో కూడా ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఆ యూఆర్ఎల్ మార్చుతున్నాం అంతే. అంటే ప్రిఫిక్స్ పెడుతున్నాం, ఇంకో ప్రిఫిక్స్ అంతే. సో ఎందుకంటే మనకి మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉన్నప్పుడు
అంటే ఒక కంట్రోల్లో 30 ఉన్నాయి అనుకో కంట్రోలర్స్. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ కాంప్లెక్స్. అసలు ఏ కంట్రోలర్ ఇది దేనికి పనికి వస్తుంది మనకు అర్థం కాదు. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఏరియా నేమ్, ఓకే మనం ఈ లాజిక్ అనేది దీంట్లో ఉందా అనేది ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. జస్ట్ ఫర్ సపరేటింగ్ దిస్ కోడ్. ఓకే. సో ఓకే, ఐ హోప్ ఆల్రెడీ ఇట్స్ మీ టైం 11:15 అవుతుంది, అనే టైం అవుతుంది. సో ఇక్కడ దీంట్లో మన గ్రూప్లో ఎవరైనా జాబ్ చేస్తున్నారా? అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నైట్ టైం ఫర్ అస్, ఇండియా టైంలో నైట్ టైం అయినా మీకు ఏం ప్రాబ్లమ్? అంటే అర్థం కాలేదు మళ్ళీ. ఇప్పుడు క్లాస్ టైం అనేది ఇప్పుడు మీకు నైట్ టైం అవుతుంది కదా, సో మీకు మార్నింగ్ టైం అయితే ఓకేనా? అంటే ఏ టైంకి అనుకుంటున్నారు? మీ మార్నింగ్ వచ్చేసి మీరు ఎంత ఇప్పుడు టైం చెప్పండి మనకి? ప్రెసెంట్ ఈఎస్టీ టైం? అవునవును. ఈస్టర్న్ ఉన్నప్పుడు కొంతమంది కాలేజెస్ ఉన్నాయి కదా, అంటే కొంతమందికి కాలేజెస్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే నాకు ప్రాబ్లం లేదు. ఇంకా సో అందరూ మాస్టర్స్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు లేదన్న, కొంతమంది చేస్తుంటారు. లాస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఉన్నట్టున్నారు. నాది అయిపోయింది మాస్టర్స్, కానీ నాది వేరేది అయిపోయింది మాస్టర్స్ చేసి. మిగిలిన ఐడియా లేదు. నాది ఇప్పుడు అయిపోతుంది అన్న, ఇంకో 3 days లో అయిపోతుంది మాస్టర్స్ నాది. ఎవరు మాట్లాడే? సతీషేనా? 3 days లో అయిపోతుంది నాది మాస్టర్స్. 3 days ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ నడుస్తున్నాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్, అందుకే లాస్ట్ క్లాసెస్ అటెండ్ కాలేదు. ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ నడుస్తున్నాయి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు. ఓకే. ఇంకా ఎవరికైనా ఉన్నాయా కాన్ఫ్లిక్ట్స్? 1 week తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ మండే నుంచి అట్లా. సో ఒకసారి డిస్కస్ చేయండి ఆ గ్రూప్ లో, ఏమన్నా ఎవరికైనా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటే లెట్స్ కంటిన్యూ ద సేమ్ టైం, అంటే ఈ టైంలోనే మనం కంటిన్యూ అవ్వాలి. లేదంటే నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మన మేము ఏమంటారు మన ఇండియా టైం నైట్ టైంలో పెట్టుకుంటాం. ఓకే. ఓకే ఫైన్. ఓకే, మీకు ఏమన్నా అంటే పార్ట్ టైం జాబ్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి, పర్లేదు. మనం ఇదే కంటిన్యూ చేద్దామా అది కంటిన్యూ చేద్దాం మన ఇష్టం, మనం ఎట్లా అంటే అట్లా మార్చుకోవచ్చు. సో యూ హ్యావ్ దట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో లెట్స్ యూజ్ దట్. నెక్స్ట్ మీరు చేసినవి రేపు చూద్దాం. కొంతమంది మిడిల్లో ఉన్నా అన్నారు కదా, సో కంప్లీట్ దెమ్. సో రేపు ఇది ఒకసారి చెప్పగలరా? లైక్ ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ సెషన్స్ లో పెట్టాక ఆ యూజర్ నేమ్ తోని మనం డేటాబేస్ నుంచి వాల్యూస్ ఎలా డీటెయిల్ వేస్తాం చెప్పగలరా? ఒకసారి చూడండి సార్, నేను షేర్ చేయ. ఇదేనా నీదే? నాదే. ఓకే. సో ఎంవిసి క్రౌడ్ ఆపరేషన్స్ ప్లస్ ఈ యాక్షన్ రిజల్ట్ లో ఎక్సెప్షన్ లాగ్ చేయడం, ఇవన్నీ రేపు మీ దగ్గర నుంచి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. రేపు ఇంకొక డే ఇస్తున్నాను మీకు. ఓకే. రేపు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ we will like check the code what we have written. You have written. చాలా మంది ఇవాళ రాలేదు అనుకుంటా కదా. హరి వచ్చాడు, రంజిత్, 6 members ఉన్నారండి. సాయి సావ్య అన్నది. నెక్స్ట్ నరేంద్ర కూడా రాలేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదన్నా, ఏంటి ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే నాకు బేసిక్ గా నా దాంట్లో 2 ఫార్మ్స్ ఉన్నాయన్న నేను అనుకున్న వెబ్సైట్ లో. ఇప్పుడు ఇది జస్ట్ ఇది 1 ఫార్మ్ పర్పస్, ఇది ఎడిటింగ్ కి. లైక్ ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ లో వాల్యూస్ రిట్రీవ్ చేయాలన్నా నేను దీనికి వచ్చేసి రాసిన కోడ్ ఏంటిదంటే ఇది ఇలా రాశానన్నా. సో ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే రావట్లేదు, అంటే ఇక్కడ మిస్టేక్ చేసి చెప్పగలరు నాకు ఇది?
చెప్పొచ్చులే కానీ సో వాట్ ఐమ్ ట్రైన్ టు సే ఇస్ ఆల్వేస్ యూజ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్. అంటే ఒకటి నేర్చుకున్నామంటే దాంతో వెళ్ళండి, మళ్ళీ ఈ కమాండ్స్ ఇవి చేయొద్దు. అంటే నేను జస్ట్ మేము ట్రై చేసి ఆ తర్వాత స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని చూస్తున్నాను. ఫైన్, బట్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ అయితే ప్రాబ్లం నీకు ఇదే లైన్స్ అక్కడ స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే పని చేస్తుంది అంతగా. అవును అంతే, డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎస్టీఆర్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, యూజర్ నేమ్ అనేది సెషన్ ఆఫ్ యూజర్ నేమ్ నుంచి వెళ్తుంది. సో సెషన్ ఆఫ్ యూజర్ నేమ్ లో ఉంటుందా వాల్యూ అసలు? అంటే ఇక్కడ వచ్చిందన్న వెల్కమ్ అంటే బ్రేక్ పాయింట్ చెప్పచ్చు. సో ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే అక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టండి ఫస్ట్ ఈ మెథడ్ లో. ఓకే, సో ఇక్కడ అసలు వాల్యూ వస్తుందా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను మీరు కదా. సో రీడర్ డాట్ రీడ్ అంటుంటే ఈ షుడ్ గెట్ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్. సో ఫస్ట్ అసలు ఈ కమాండ్ ని స్టోర్ ప్రొసీజర్ లో సీక్వెల్ డేటాబేస్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో ఒకసారి అని ఈ గెట్ డీటెయిల్స్ చేయి ఫస్ట్. డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అసలు సెషన్ లోకి ఎందుకు వస్తుంది వాల్యూ, అంటే ఏ టైంలో వస్తుంది? అంటే లాగిన్ టైంలో అన్న. నువ్వు ఒక లాగిన్ ఏం కొట్టలేదు అంటే యూజర్ నేమ్ ఏం పాస్ చేయలేదు కదా, వచ్చేస్తుందా? సెషన్ నల్ ఉంది కదా, అందువల్ల నీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. సో సెషన్ లోకి నువ్వు అసలు ఫస్ట్ వాల్యూ వేయాలి కదా. సెషన్ ఓకే అన్న, అంటే వన్ పేజ్ మాత్రం సేవ్ అవుతాయి సెషన్స్ లో. ఓకే అర్థం మళ్ళీ చెప్పు. అర్థం వన్ పేజ్ లో సేవ్ అవ్వడం ఎక్కడైనా సేవ్, ఎక్కడైనా ఉంటే సెషన్ అనేది ఏ పేజ్ లోనే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఫస్ట్ వచ్చేసానన్న, లైక్ ఇప్పుడు చూడండి ఆన్లైన్ వర్క్ కొట్టాక అది F5 కొట్టేసి అంటే అది రీస్టార్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు, ఎందుకంటే బ్రేక్ పాయింట్ అక్కడ ఉంది కదా. ఓకే సో సెషన్ లో ఫస్ట్ వాల్యూ ఉండాలి, వాల్యూ ఉంటేనే నువ్వు రీడ్ చేయగలుగుతావు. అంటే రీడ్ అయిందండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ వర్క్ వెళ్తే ఇదంతా ఇంత చూపెట్టలేదు కదా. అంటే ఐ నీడ్ టు సే నువ్వు ఈ ఫ్లోలో వెళ్ళాలి. నువ్వు ఒకసారి చేసి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తున్నావు అంటే అప్లికేషన్ ని, ఆ సెషన్ రన్ అయిపోతుంది. ఓకే అన్న. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసిన ఇప్పుడు నీ దగ్గర వచ్చింది కరెక్ట్. ఇప్పుడు దాన్ని నువ్వు క్లిక్ చేయాలి. అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో అన్నావు, అది క్లిక్ చేయి. ఇప్పుడు క్లిక్ చేయి. నౌ యూ విల్ హ్యావ్ సెషన్ వాల్యూ. కంటిన్యూ ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం వాల్యూ ఉందో లేదో చూద్దాం. వచ్చిందన్న. ఎవ్రీ టైం హ్యావ్ టు రన్ అగైన్. సందీప్ అనేది ఉంది ఇప్పుడు, రైట్? వేర్ యూజర్ నేమ్, డీటెయిల్స్ మొత్తం వచ్చినాయి అంతే. థ్యాంక్ యూ అన్న, సారీ అన్న, నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో ఓకే, సో రేపు మరి అందరూ చేయండి రేపు ఎంబీసీ స్పెండ్ టైం డే. అంటే ఎవరో ఎట్లా చేసిన చూడొచ్చు మనం, రైట్? ఫైన్, ఓకే.